नमस्कार। मैं विक्रांत गुप्ता इंटरनेशनल डोगरा सोसाइटी की तरफ से आप सभी का वंदन करता हूं। इतिहास के पन्ने का आज अगला एपिसोड जिसमें हमारे साथ डॉक्टर वर्षा गुप्ता जी जुड़ी हैं, लेक्चरर जम्मू यूनिवर्सिटी जम्मू से वो हमारे साथ आज जुड़ी हैं, जो कि आज का टॉपिक महाराजा हरि सिंह फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मलिका पुरखराज। उनकी ये बुक है, उनका ये जो टॉपिक है, वर्षा जी हमारे को इसके बारे में डिटेल में बताएंगी। सो वर्षा मैम, वेलकम ऑन बोर्ड। I would really like you to take over and please enlighten us with your information on this topic. थैंक यू सो मच। इंटरनेशनल डोगरा सोसाइटी के श्रोताओं को मेरा नमस्कार है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाराजा हरि सिंह, द रूलर एंड द टाइम्स थ्रू द आईज ऑफ मलिका पुरखराज। As the title reflects, this topic is entirely based upon the memoirs of Malika Pukhraj। और इसमें मैंने दो एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस किया है, एक तो महाराजा हरि सिंह और दूसरा जम्मू। और मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया है कि ज़्यादातर जो हम महाराजा हरि सिंह के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं वो या तो एक्सेशन या उससे जुड़े हुए इवेंट्स से रिलेटेड होता है, परंतु मलका के मेमोइर्स से हमें महाराजा के व्यक्तित्व के उन पहलुओं के बारे में पता चलता है जिससे बहुत कम लोग परिचित हैं। In fact, I believe that her memoirs have given a new dimension to the study of Maharaja and his Jammu। इसीलिए आज हम एक नई डायमेंशन से महाराजा हरि सिंह और उनके जम्मू को देखेंगे, एंड आई होप दैट यू ऑल विल एंजॉय इट। अपने टॉपिक पे आने से पहले मैं थोड़ा सा मलिका का परिचय देना चाहूँगी। मैं नहीं जानती कि आप में से कितने लोग मलका से रूबरू हैं या उनको जानते हैं, पर मैं एक बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम सब ने उनके गीत और स्पेशली उनका एक जो गीत जो आज भी बहुत पॉपुलर है, अभी तो मैं जवान हूँ, वो सुना हुआ है। तो मलिका जो थी, शी वॉज ए वर्सेटाइल गजल एंड फोक सिंगर दैट जम्मू हैज प्रोड्यूस्ड। और यहाँ पे मैं आई विल स्ट्रेस अपॉन जम्मू, आई विल स्ट्रेस दैट शी वॉज द प्रोडक्ट ऑफ जम्मू because most of the people know her as a Pakistani singer, but the very fact is that she had her roots in Jammu because she was born there, she grew up there, and she was trained by the renowned musicians of Jammu and Delhi, and in fact she was patronized and encouraged by the ruling class of Jammu to pursue her dreams। और जब तक वो जम्मू में रहीं, जो भी उन्होंने कमाया, चाहे वो नाम था या वेदर इट वाज नेम और फेम, वो सब महाराजा का दिया हुआ था। एंड और ये कहना गलत नहीं होगा कि शी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डोगरा लिगेसी। एंड आई फील कि वी ऑल शुड फील प्राइड इन इट कि शी वॉज फ्रॉम जम्मू। तो मलिका जो थी, शी वॉज बॉर्न एट हमीरपुर सिद्दर, विच इज जो कि अखनूर से तकरीबन 9 मील की दूरी के पर है, और उस टाइम पे इट वॉज द पार्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनफैक्ट ये उनके नाना नानी का गांव था, बट हिज एंड शी मूव्ड टू जम्मू a few years after her birth with her mother, and she lived there in 1900 till 1935, and then she moved to Lahore. In fact, it was the decision of moving to Lahore. It was a decision for which she always regretted. Malika was only 8 or 9 years old when she was employed as singer by Maharaja Hari Singh in his court. In fact, she was introduced to Maharaja Hari Singh a little before his coronation. And even at such a young age, she was so talented, she sang so beautifully that nobody could rival her in singing and dancing. In the coronation ceremony, of Maharaja Hari Singh, we find that many renowned singers and musicians were invited from all over India. But she performed, and among these musicians and singers, when she performed so well that everybody was amazed at her performance.
And Maharaja, he was also filled with pride, and he announced proudly that she belonged to his kingdom. And on one occasion she sang, so it is said that on one occasion she sang so beautifully that Maharaja Hari Singh was totally mesmerized by her singing, और उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए ये तक कह दिया कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, may you live forever. When we go through the memoirs of Malika, तो हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो पता चलता है, उनके एक एस्पेक्ट पता चलता है, वो ये था कि मलका को दो चीजों से बहुत ज्यादा लगाव रहा और जिनसे वो दूर रह के भी कभी दूर नहीं हो पाई. एक तो थे महाराजा हरि सिंह और दूसरा उनका जम्मू. और जब जम्मू की बात आती है तो कहते हैं ना कि वो बेशक यहाँ से चली गई थी, पर उनका जो दिल था वो जम्मू में ही रह गया हुआ था, या फिर हम कह सकते हैं कि जम्मू में उनकी रूह बसती थी या जम्मू उनकी रूह में बसता था. मलिका ने अपने मेमोयर्स में जम्मू की एक बहुत खूबसूरत झलक दी है. ये वो जम्मू था जहां पर हिंदू और मुस्लिम्स दे लिव्ड इन हार्मनी, वेयर देयर वाज पीस एंड कंटेंटमेंट. एंड मलिका, she always missed every little thing about जम्मू. वो जम्मू की हर छोटी छोटी बात को मिस करती थी, चाहे वो जम्मू के आम हो या चनाब का ठंडा पानी हो या फिर जम्मू के गलियां और मोहल्ले हो या फिर यहाँ के लोग. And she proudly writes in her memoirs that her kingdom is clean, orderly and pretty. कि उनका जम्मू जो था वो बहुत सुंदर और साफ था. And in fact, she loved Jammu so intensely कि she never wanted to leave Jammu. वो जम्मू, कभी उनको जम्मू से दूर जाना भी पड़ता था तो उनको अच्छा नहीं लगता था. जैसे कि उन्होंने लिखा है कि she had to go to Delhi for 2 years to learn music from a renowned singer whose name was Maman Khan. Although she has written everything nice about Delhi and its people in her memoirs, लेकिन वो लिखती है कि जब वो जम्मू वापस आई तो शी वॉज, मतलब उनको ऐसा लगा कि जैसे वो स्वर्ग में वापस आ गई हैं. एंड हियर आई वांट टू शेयर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि मलिका जो थी, शी वॉज नॉट द ओनली मुस्लिम जो पाकिस्तान जाने के बाद भी जम्मू को प्यार करती थी, बट देयर वर मैनी मोर लाइक हर. देयर इज ए बुक नेम्ड मेमोरी लेन टू जम्मू which contains the reminiscences of few Muslim scholars who belonged to Jammu, but in 1947 they migrated to Pakistan. In this work, they have confessed that they loved Jammu as much as the Hindus of Jammu. Despite the fact what happened in 1947, and they migrated to Pakistan, they continued to love Jammu. And in this work, they had shared only the nicest remembrances of Jammu and its people. और उनमें से एक जो है वो खालिद हसन हैं, जो लिखते हैं कि आई कोट कि somehow Srinagar, where I was born and where I lived more than I lived in Jammu, has never had the same fascination for me that I felt for Jammu. Even today, I would gladly return to Jammu. So उनके लिए पाकिस्तान जाने के बाद भी इन लोगों के लिए जो उनकी रीजनल आइडेंटिटी थी वो ये थी कि दे रिगार्डेड देमसेल्फ एज जम्मूइट्स. नाउ अब मैं दोबारा से मलिका के ऊपर आती हूँ. तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि मलिका को जम्मू के अलावा अगर किसी से बहुत ज्यादा लगाव था तो वो थे महाराजा हरि सिंह. और महाराजा हरि सिंह के कोर्ट में वो 10 साल तक सिंगर रही और वो बहुत करीब से महाराजा को जानती थी. एंड उनके मेमोयर से जो हमें महाराजा हरि सिंह की जो छवि मिलती है उससे ये जाहिर होता है कि महाराजा हरि सिंह जो थे, ही वॉज वेरी बेनोवलेंट, हम्बल एंड पोलाइट. और उनके मेमोयर से हमें ये भी पता चलता है कि ही वॉज वेरी पॉपुलर among the people of his state even when he was a prince. In fact, the people of Jammu, when he was appointed as the ruler of Jammu, तो मलिका लिखती है कि the people of Jammu, they were very thrilled, and in fact they were so much enthusiastic over the about the coronation ceremony of Maharaja Hari Singh that they involved themselves in the preparations of the ceremony as if it was their own celebration.
और वो लिखती हैं कि लोग जो थे वो बहुत खुश थे. Everyone painted and decorated their houses, and they wanted to look their city as pretty as a bride. They felt proud and wanted everyone to say that there was no city prettier than Jammu. And she writes that everyone, whether he was a Hindu or Muslim, he equally prayed for the Maharaja. और जम्मू के लोगों के बारे में लिखती हैं कि जम्मू के लोग जो थे, they were very simple and naive. They loved their ruler and their city as much as they loved their families. और ये जो एक लव और रिस्पेक्ट था जम्मू के लोगों का टुवर्ड्स देयर महाराजा, जो एक मान और सम्मान वो अपने महाराजा को देते थे, इट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द वर्च्यूज ऑफ महाराजा हरि सिंह एज ए रूलर. क्योंकि इसमें एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हम देखते हैं वो ये है कि लोग जो हैं, पीपल ओनली रिस्पेक्ट दोज रूलर्स हु आर कंसिडरेट एंड रिस्पेक्टफुल ऑफ देयर राइट्स एंड whose prime duty is the welfare of their subjects. तो मलका लिखती हैं कि ये सब क्वालिटीज जो थी महाराजा हरि सिंह में थी, and because of his virtues he was praised all over his kingdom. As far as Malika's own experiences with Maharaja are concerned, तो वो लिखती हैं कि महाराजा हरि सिंह से पहले she had never met any ruler. हाँ, when she was at Delhi, she had heard many stories from her Ustad Maman Khan about the Maharajas and Nawabs, because Maman Khan jo the, he was one of the most renowned musician and singer of that period, and he had served in the courts of the rulers of different principalities. तो ममन खान से जो उन्होंने स्टोरीज सुनी थी, उससे उनके माइंड में महाराजाओं को लेके एक जो परसेप्शन था कि वो ये था कि मेजॉरिटी, उनको ये लगता था कि मेजॉरिटी ऑफ द रूलर्स जो हैं दे वर एरोगेंट एंड इवन सम वर ऑप्रेसिव एंड क्रूएल टू. सो बट व्हेन शी मेट महाराजा हरि सिंह, हर परसेप्शन टोटली चेंज्ड. और जब वो महाराजा हरि सिंह से मिलती हैं तो उनका जो परसेप्शन है it totally changed. And in the words of Malka, वो कहती हैं कि महाराजा was so soft-hearted gentleman, and he was a very soft-hearted gentleman, and he was very considerate of others. And she has praised Maharaja. She writes that कि महाराजा spoke beautiful Dogri and was very humble and polite, and never addressed anyone with informal tu or tum. वो किसी को तू और तुम करके नहीं बुलाते थे, चाहे वो छोटा होता था या चाहे बड़ा हो, whether they were his orderlies or ministers. He was very respectful to others and addressed them all with formal and respectful awe. In fact, Malika जो थी, she was very much influenced by the way Maharaja spoke. और वो लिखती हैं कि he spoke so beautifully and sweetly that she wished that he would go on speaking so that she could continue to listen. मलिका महाराजा के बारे में बताते हुए मलिका लिखती हैं कि महाराजा जो थे, he was a very sensitive person. When angry, he hurt themselves rather than hurting others. And she never saw Maharaja inflicting punishments on others. और अपने experiences को वो बताते हुए वो लिखती हैं कि there were many occasions when she also conducted many mistakes, but Maharaja जो थे, he was so fatherly, his attitude was so fatherly towards her that he never condemned her. And when और उसमें उन्होंने कुछ एक ऐसे इंसिडेंट्स को नरेट किया है, जैसे कि एक इंसिडेंट ऐसा है कि when she visited the दरबार for the first time, तो she was very much scared. क्यों? बिकॉज वेरी मच स्केयर्ड, क्योंकि उन्होंने अपने उस्ताद से महाराजाओं को लेकर जो स्टोरी सुनी हुई थी, उसको लेकर उनके माइंड में जो एक परसेप्शन था महाराजा को लेकर, उस वजह से शी वाज वेरी मच स्केयर्ड. एंड ऊपर से शी वाज ओनली द एक किड ऑफ 8 or 9 years old. और इसके साथ साथ शी वाज विजिटिंग द दरबार फॉर द फर्स्ट टाइम. शी डिडंट न्यू द रूल्स एंड एटिकेट्स ऑफ द दरबार, so unknowingly she behaved in an awkward manner.
And when Maharaja's ADC told her that her behavior was disrespectful, she got irritated. But at that time, Maharaja, instead of getting annoyed, not only comforted her, but his behavior was also fatherly towards her. And when she performed before the Maharaja, she was rewarded with rupees 1000, which was a huge amount then, and a dress was also awarded to her. Then she has narrated one more incident, और वो ये था कि on some on some occasion when she was singing in Darbar, so something amusing happened there, and she burst into laughter which was uncontrollable. और उसका ये result हुआ कि she couldn't sing, or when Darbar was over, one of Maharaja's minister, he scolded her and told her that her behavior was very disgraceful. She had no respect for the dignity of the court. Maharaja was very much annoyed with her. And next day, when she went to see Maharaja, she was very scared. But when she went to see Maharaja, तो जब वो महाराजा से मिली तो उन्होंने देखा कि महाराजा के चेहरे पे गुस्से की कोई भी शिकन नहीं थी. और महाराजा जो थे, he not only calmed her and said, but he also said that I quote from the memoir of the Malka, that महाराजा ने उनको क्या बोला, I quote, you lost your control. I am partly to be blamed because it was me who first laughed, and when I looked upon you, you started laughing. After all, it was so funny. Laughter is one thing that cannot be controlled. I unquote. And Malka जो थी, महाराजा की ये बात सुन के, she has written that she was bewildered and she stared at महाराजा. वो सोचने लगी कि क्या महाराजा ऐसे भी होते हैं. और वो लिखती है कि इस मोमेंट के बाद से उनके मन में महाराजा के लिए जो रेस्पेक्ट थी वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई. और उसके साथ साथ वो ये भी लिखती हैं कि अगर उन्होंने ऐसी मिस्टेक किसी और रूलर के कोर्ट में की होती तो शी वुड हैव बीन डेफिनेटली पनिश्ड, क्योंकि उन्होंने अपने मेमोयर में कुछ ऐसे रूलर्स के भी जिक्र किए हैं who were very arrogant and cruel. In fact, they regarded the singers, जो उनके कोर्ट में सिंगर्स होती थी या उनके कोर्ट में डांसर्स जो होती थी, they regarded them merely as the source of pleasure and entertainment, and often heavy punishments were inflicted upon these girls for minor offenses. और ये सब मलका जो है उन्होंने सुना ही नहीं था, rather she herself had experienced it also. कि उन्होंने लिखा है कि once she went to perform at the court of the ruler of some other principality, and the ruler of that principality, he ordered her to do something which was quite disgraceful. And when Malika refused, the ruler, the Maharaja of that principality, he got furious, and Malika had to flee from there in order to save her life. And on the contrary, Maharaja Malika लिखती हैं कि महाराजा हरि सिंह जो थे, he was very respectful towards his attitude was very respectful towards the women, and in fact he was the one whose attitude was empathetic, humane and fatherly towards his subjects, including the women. और मलका ने जितनी देर तक भी महाराजा के कोर्ट में सर्व किया, she served with matlab she lived there with dignity and respect, and she never saw Maharaja disgracing any women. In fact, ये हम सब जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह जो थे, he was the one who made strict laws against the women exploitation. और उसमें हम देखते हैं कि जैसे कि विमेन ट्रैफिकिंग को लेकर या सती को लेकर या फीमेल इन्फेंटिसाइड को लेकर और इवन चाइल्ड मैरिज को लेकर महाराजा ने बहुत ना सिर्फ स्ट्रिक्ट लॉज इन्फोर्स किए थे, बल्कि उन्होंने एक जन जागरण अभियान भी चलाया था. और ना सिर्फ ये, उन्होंने विडो रीमैरिज को भी एक मान्यता प्रदान करवाई थी.
तो इसमें भी मलका जो है उन्होंने विमेन ट्रैफिकिंग जो थी जम्मू और कश्मीर में, उसको लेकर एक बहुत डिटेल्ड उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी लड़कियां, स्पेशली कश्मीरी लड़कियां जो थी, दे वर forcibly taken to Lahore and even to the far off places like Calcutta, Bombay, Madras, and they were sold there because these girls, they fetched heavy prices because these girls were very beautiful. So when it came to the notice of Maharaja, तो महाराजा जो थे, he immediately took the strict actions and and he also enforced the strict laws against the women trafficking. एंड और मलिका के अकाउंट से, अगर हम मलिका के अकाउंट को पढ़ते हैं या उनके मेमोयर को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि महाराजा जो थे, he possessed all the qualities of a good ruler. He was because and he has established peace and security in his kingdom. The people were happy and content. The people under his rule felt happy and content. और वो लिखती हैं कि he did everything for the welfare of the people. Everything which he did was for the welfare of the people. और जैसे कि वो लिखती हैं कि महाराजा का जो जम्मू था, it was an inexpensive जम्मू. Everything was cheaper there as compared to the neighboring पंजाब. क्योंकि उन्होंने लिखा है कि लाहौर में घी, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि घी जो था वो लाहौर में it was sold at 12 आनास पर सीर, बट जम्मू में जो उसकी कीमत थी it was 10 आनास पर सीर. वो कहती हैं कि this was because महाराजा जो थे, he had banned the export of the local products outside the state. So everything was cheaper there, and people जो थे, they were very and therefore despite being the people of the state were poor, but they felt contentment. And इसके साथ साथ हम देखते हैं कि महाराजा जो पीस और हारमोनी भी एस्टेब्लिश की थी अपनी किंगडम में. और मलका लिखती हैं कि क्राइम वाज वर्चुअली एब्सेंट देयर. इवन महाराजा जो थे, he also didn't surround himself with the guards, nor was he afraid when he slept unguarded by either police or army. And from the account, from the memoirs of Malka, we also find that कि जम्मू जो था, उस टाइम का जो जम्मू था, it was the hub of the cultural and literary activities. क्योंकि यहाँ पे पीस था, तो many eminent artists and musicians, they lived there. And not only this, even Maharaja Hari Singh, he also patronized the artists and the musicians, many artists and the musicians. And in fact, ये जो ट्रेडिशन थी जम्मू में, जो एक पैट्रोनेज देने की म्यूजिशियंस को, आर्टिस्ट्स को, it was from the time of we can see it from the times of Ranjit Dev. क्योंकि रंजीत देव के टाइम पे हम देखते हैं कि when there was chaos and anarchy in plains, तो many artists जो थे, they migrated to the hills, to the state of Jammu. And Ranjit Dev जो थे, he patronized these artists, and many artists जो थे, they flourished under his patronage. और उनमें से there were many renowned artists, and one of them was Kavi Dattu, who was also the court poet of Ranjit Dev. And in fact, Kavi Dattu जो थे, he produced many important pieces of literature. और उनका एक बहुत important piece of जो literature है, that is Kamal Nayan Stotra, which is famous throughout North India. वो आज भी हम पढ़ते हैं. और यही वो टाइम था 17th century का, when पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है, it developed in the Jammu hills. और इसी तरह का हम देखते हैं कि ये जो ट्रेडिशन थी, it was carried out on by the successors of Ranjit Dev also. और गुलाब सिंह के टाइम में अगर हम देखें, तो he too patronized the scholars as well as the literary persons, and it was during his reign that the Persian historiography was introduced in India. And in fact, we can see we see that कि दो important works जो थे, as far as the
हिस्ट्री ऑफ जम्मू इज कंसर्न्ड, तो दो इम्पोर्टेंट वर्क्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं अंडर द पैट्रोनेज ऑफ महाराजा गुलाब सिंह. वन वाज द राजदर्शनी ऑफ गुलाब सिंह वडेरा and other was Gulabnama of Kirparam. So and we find the continuity of this tradition in the reign of Maharaja Gulab Singh's successors also. तो महाराजा हरी सिंह के रेन में भी हम देखते हैं कि जम्मू जो था इट वाज द हब ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज एंड बिफोर 1947 many eminent singers and musicians who were expert in the Indian classical music, they lived in Jammu. In fact, Jammu jo tha, he had produced many of the musicians. For example, Ustad Ali Baksh, who was the father of Bade Ghulam Ali, and his cousin Allah Baksh. They were the great singing geniuses, singing artists which Jammu had produced. And Ali Baksh jo the, he was also the first music teacher of Malika Pukhraj. और उनके बारे में मलका लिखती हैं कि God had given him a voice that had no parallel. He was a master of Sindhi Kafi और ख्याल एंड सिंधी भैरवी. और वो लिखती हैं कि अली बख्श जो थे ही लव्ड जम्मू वेरी मच. वो लिखते हैं कि जम्मू में रह के वो इतना नहीं कमाते थे. अगर वो जम्मू से बाहर जाते, वो दिल्ली में जाते या लाहौर में जाते, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो कमा सकते थे. लेकिन उनको जम्मू इतना पसंद था कि ही प्रेफर टू स्टे इन जम्मू. और इसी तरह सिर्फ हमें मलका के अकाउंट से ही हमें या मलका के मेमोयर से ही हमें पता नहीं चलता है, ये पता चलता है कि जम्मू में बहुत सारे आर्टिस्ट या म्यूजिशियंस रहते थे. रादर जो एक वर्क मैंने पहले भी आपको जो मेंशन किया है, द मेमोरी लेन टू द जम्मू, इन दैट वर्क आल्सो वी फाइंड दैट कि जम्मू जो था it had produced many renowned musicians and artists. For example, there was one Muhammad Deen Mirasi, and then there was Ustad Allah Rakha. In fact, Ustad Allah Rakha jo the बाद में he became a very renowned tabla player of India. और इसके साथ साथ देयर आर मैनी मोर एग्जांपल्स. जैसे हमें ये भी पता है कि KL साइगल जो थे ही वाज आल्सो फ्रॉम जम्मू. देन फ्रॉम मलिकाज मेमोयर्स हम देखते हैं कि ना सिर्फ जम्मू जो था इट वाज नोन फॉर इट्स म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स. इनफैक्ट लिटरेरी कल्चर जो था वो भी जम्मू में बहुत वेल डेवलप्ड था. और वो लिखती हैं कि जम्मू में बहुत सारी लाइब्रेरीज थी जिसमें कि हमें दुनिया भर का लिटरेचर मिलता था. इनफैक्ट उन्होंने लिखा है कि इन लाइब्रेरीज में देयर वर द बुक्स ऑफ शर्लक होम्स, देयर वर द बुक्स लाइक द टेल्स ऑफ लंदन, देयर वर many historical novels. और in Malika's days we find that the poetry of Ghalib, Mir, Minai, Zauq and Bahadur Shah was very popular among the youth of Jammu. तो मलिका का जो मेमोयर है, it presents Maharaja Hari Singh as an enlightened ruler. और मलिका लिखती हैं कि he was educated in England and he spent his early years in England and he was well educated. Therefore, he didn't believe in the religious rituals and untouchability. And यहाँ पे मैं specifically ये बताना चाहूँगी कि मलिका लिखती हैं कि जब when he ascended the throne of Jammu, the Muslims were very happy about this because he was the ruler who made no distinctions between Hindus and Muslims. He would often say, I quote, I begin to everybody, whether they may be Hindus or Muslims. They all are my subjects. The Muslims have the same right over the kingdom as the Hindus. I unquote. और मलिका के अकाउंट से हमें पता चलता है कि महाराजा जो थे, या मलिका लिखती हैं कि महाराजा जो थे, he gave employment to both Hindus and
Muslims without any discrimination. और वो ये भी लिखती है कि मलिका के महाराजा के पर्सनल स्टाफ में ज़्यादातर जो थे वो मुस्लिम एम्प्लॉयज थे, जैसे कि वो महाराजा के जो सेक्रेटरी थे, his name was Abdul Qayyam. Then there was one Khusro Jung who belonged to the royal family of Hyderabad. Then among the ADCs of Maharaja, there were Nur Muhammad and Malik. Then not even this, even the head cook and Maharaja's head cook, head waiter, and 3 or 4 orderlies, they all were Muslims. और महाराजा मलिका कहती हैं कि महाराजा हमेशा ये कहते थे कि faith should not be so weak that they be threatened by touch. Everyone's God is same, and the difference has been fabricated by us. So वो लिखती हैं कि in order to show his concern for his Muslim subjects, महाराजा जो थे, he wanted to show the Muslims that he regarded Eid as his own festival and respect Islam. So on the day of Eid, he went to mosque and he stood outside the mosque for 2 hours while the prayers being offered. And after the prayers, he gave a pashmina robe and a cash grant to the imam of that mosque. और मलिका का, अगर हम मलिका के अकाउंट पे के मेमोइर्स में जो को पढ़ें तो हम देखते हैं कि this gesture of Maharaja was greatly resented by the non-Muslims, and there were rumors that कि महाराजा जो है, he had embraced Islam. He had embraced Islam, but he was hiding it because of the fear of being deposed. But the very fact was that कि Maharaja was a very liberal person. He never wanted to convert to Islam or to condemn his own religion. Rather, he felt strongly that justice to be met to everyone. In fact, Maharaja Hari Singh was the forerunner of Jammu's glorious tradition of tolerance and piety, which goes centuries back. As I have already told in my last lecture that Ranjit Dev was the ruler who first of all settled Muslims in his kingdom. और रंजीत देव जो थे, he too equally showed a very respectful attitude towards his Muslim subjects. और ये कहा जाता है कि he would stop and come down from his horse out of respect for the feelings of Muslims when the muezzin was giving the call for the prayers. So we find that all the rulers from Ranjit Dev down to Maharaja Hari Singh were embodiment of the composite religious identity of Jammu. And in fact, the trend of migration of the Muslims, which started during the reign of Maharaja Ranjit Dev, it continued till 1947. और ये जो migration थी, in fact, we find that this migration increased after 1800 and after the revolt of 1857, because उसके बाद हम देखते हैं कि many of the Muslims जो थे, they were persecuted by the Britishers, and therefore they migrated in large numbers to the state of Jammu and Kashmir. और there is a series of articles, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि there is a series of articles by a Jammu-based Muslim whose name is Azmal. The name of these articles is, this series is My Life in Kashmir. Azmal जो थे, he moved to Pakistan. He too has very beloved, he too loved Jammu very much. और वो लिखते हैं कि उनके जो great grandfathers थे, father थे, after being fed up by the high-handedness of the British, he in 1870 he moved to Jammu. So we find that कि Jammu जो था, Jammu as a Darul Aman, Jammu जो था, it remained a Darul Aman till 1947, और the abode of peace, यहाँ पे कि लोग जो है बाहर से migrate होके आ रहे हैं, till 1947 Jammu जो था, it remained Darul Aman. So we find that कि just like his predecessors, Maharaja Hari Singh was judicious, secular, fair,
benevolent and pious. और कहते हैं ना कि जैसा राजा और वैसी ही प्रजा. तो we find that कि the Jammu of Maharaja Hari Singh was an embodiment of the composite culture, where Hindus and Muslims, they lived in harmony and they shared only one identity, which was regional, not religious. They lived together, they shared the same thoughts, they visited the same Sufi shrines, they celebrated the same festivals. And Malika has also named certain saints which were revered by both the Hindus as well as the Muslims. और वो लिखती हैं कि one such saint was रोटी राम, जो कि उनके गांव हमीरपुर सिद्दर में रहते थे. और वो लिखते हैं कि उनको दोनों हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो दोनों इनको विजिट करते थे. और जो बाबा रोटी राम थे, he would call her Nana as Govinda and Nani as Parvati. और वो लिखते हैं कि it never offended them कि उनको हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस के नाम से बुलाया जा रहा है. It never offended them. Rather, they saw it as a form of endearment. So Malika was also born out because of the blessings of Baba Roti Ram. And in fact, when Malika was young, when she was learning music, she was trained by her Muslim ustads to sing bhajans. And when she first of all performed in the court of Maharaja Hari Singh, तो उन्होंने वहाँ पे एक भजन ही गाया था, अरे राम कैसे पार उतारे, which she had learned from her ustad Maman Khan. And when Malika, she was teenager, every morning she used to sing bhajans at a palace, at a temple at Mubarak Mandi, and she didn't regarded it as odd. In fact, she has written that his singing bhajans then was considered as a great pride. एंड इनफैक्ट जो मलका ने अपनी उसमें डिस्क्रिप्शन दी है एक जम्मू की, द सिमिलर डिस्क्रिप्शन वी गेट इन द मेमोरी लेन टू जम्मू, in which Suraya Khurshid जो थी, she was also from Jammu, she has recalled that she recalls that कि Jammu was called the city of temples, and every morning she heard the sweet sound of temple bells which would be rung all together. And similarly, there is another scholar whose name is Rahmatullah Rad. He too fondly recalls the high golden steeple of the Raghunath temple. And Malka has written that rural Muslims of Jammu, they rarely knew Kalima. There were no mosques in the rural areas. There were only few Sufi shrines which were revered both by the Hindus and the Muslims. And she recalls that when one Molvi, whose name was Sai Rahima, he tried to teach Kalima to the Muslims, he tried to teach them how to offer prayers, he failed. बिकॉज वो लिखते हैं कि उस टाइम के जो रूरल फॉक था, स्पेशली जो मुस्लिम रूरल फॉक था, उनके लिए ये रिचुअल्स जो थे, रिलीजियस रिचुअल्स जो थे, दे वर मियरली द वेस्टेज ऑफ टाइम. और मलका के अकाउंट से हमें ये भी मिलता है, मलका का अकाउंट इनफैक्ट बहुत एक ब्यूटीफुल पिक्चर जो है वो जम्मू की प्रेजेंट करता है. वो बताता है कि जो जम्मू के लोग थे, हाउ दे लिव्ड टुगेदर and they celebrated their festivals together. और festivals की जब बात आती है तो उसमें both the Hindus and Muslims they participated and they celebrated together. और लिखती हैं, जैसे मलका ने लिखा है कि on the occasion of Muharram, every year a beautiful tableau was made. The root of the tableau was lined with both Hindus and Muslims who used to put up the booths for water or sharbat. तो indeed वो लिखते हैं कि वहां पे हिंदूज जो थे, दे पुट अप मोर बूथ्स देन मुस्लिम्स. और सिमिलरली बसंत के फेस्टिवल के बारे में जब वो लिखती हैं कि द बसंत, द फेस्टिवल ऑफ द स्प्रिंग वाज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुसियाज्म बाय बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. एवरीवन, रिच और पुअर, हिंदू और मुस्लिम, वोर येलो टर्बन्स. और वो कहते हैं कि ये कोई रॉयल ऑर्डर नहीं होता था कि रॉयल ऑर्डर है कि सबको येलो टर्बन्स पहननी है या सबको सेलिब्रेट करना है. वो लिखती है कि पीपल डिड सो बिकॉज दे वांटेड टू सेलिब्रेट. देयर वाज लॉट ऑफ पॉवर्टी
but for some reason there was a hope in every heart. Everyone looked for the reason to celebrate, and one could see the happiness on the people's faces. And a very similar description जो है वो मलका ने होली की भी दी हुई है. तो वो लिखती हैं कि होली की जो सेलिब्रेशन थी, it used to begin a month ahead, and Hindus and Muslims they celebrated this festival together. और उसमें एक बहुत बढ़िया बात होती थी, वो लिखती हैं कि जो होली के फेस्टिवल में होती थी कि ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ होली everybody stopped caring about untouchability. अदरवाइज जम्मू के सोसाइटी में थोड़ा बहुत हम देखते हैं कि कंजर्वेटिज्म था, कि छुआछात का थोड़ा कंसेप्ट था, लेकिन जब होली का फेस्टिवल आता था तो वो जो कंसेप्ट था वो भी खत्म हो जाता था. एंड द होल मंथ ऑफ होली passed in fun and the games. The young, old, Hindus, Muslims all celebrated the Holi together, and after it was over, everyone would begin planning for the next year's Holi. Then similarly, and even Malka jo thi, she used to sing Holis at the Darbar. Even Dashera ka वो लिखती हैं कि Dashera Darbar was also very splendid. The Ramlila was enacted every evening for the whole month, and Muslims would watch it as a theater and Hindus as the religious performance. And very beautiful bhajans were sung there, or their tunes were based upon the rags. And उसमें एक important या एक beautiful जो aspect वो ये था कि all these bhajans जो थे, they were composed by the master ustads who were all Muslims. तो मैंने ये जो फेस्टिवल्स हैं उनको इसलिए डिस्क्राइब किया है कि मैं इसमें ये दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह का एक कल्चर था जम्मू में, किस तरह लोग जो है वो एक सेकुलर कल्चर था जम्मू में, किस तरह लोग जो है वो आपस में रहते थे, प्यार से रहते थे, मिलजुल कर रहते थे. और यहाँ मुझे लगता है कि कभी कभी हमारे लिए इतिहास के पन्नों को पलटना बहुत जरूरी है, ताकि हम ये देख सकें कि हमने क्या गलत किया है, क्या हमने गलतियां की हैं, क्या हमने उनसे सबक सीखा है, या फिर हम उन गलतियों को दोहरा रहे हैं. और स्पेशली ये इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है जब हमारा जो एनवायरनमेंट है, इस टाइम पे अगर हम अपना एनवायरनमेंट देखते हैं तो इट इज़ एन एनवायरनमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड हेट्रेड. और इसमें हमें ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़े लेसन की तरह हैं. देन मलिका ने एक और फेस्टिवल के बारे में लिखा है कि वो लिखती हैं कि कोर्ट में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता था एवरी मंथ, और उसमें हिंदूज और मुस्लिम्स जो थे दे पार्टिसिपेटेड इक्वली. वो लिखती हैं कि जम्मू के जो लोग थे दे वर वेरी सिंपल, इनोसेंट एंड फन लविंग. इवन दे हैड टू वॉक 10 to 15 miles to participate in any celebration. They didn't mind. और वो लिखती हैं दिस उनके ये जो वर्ड्स हैं, दीज आर क्वाइट आई फील कि बहुत ज़्यादा टची हैं. वो जो लिखती हैं कि देयर वाज ए लॉट ऑफ पॉवर्टी बट देयर वाज आल्सो कंटेंटमेंट एंड ए ग्लो ऑन द फेसेस ऑफ पीपल. People never chased money nor complained about their poverty. Even the one who earned 4 annas were content and got a good night's sleep. तो इस चीज को लेकर मलिका जो थी, उन्होंने इसको इतनी इमोशनली लिखा हुआ है कि जब वो इस अपने मेमोइर्स को लिख रही थी तो उस टाइम के बारे में भी वो लिखती हैं कि टुडे इट सीम्स दैट इवन द लाफ्टर हैज चेंज्ड. When people है उसको जब वो कंपेयर करती हैं अपने उस टाइम से जब वो अपने मेमोइर्स को लिख रही थी, तो वो लिखती हैं कि टुडे इट सीम्स दैट इवन लाफ्टर हैज चेंज्ड. व्हेन पीपल लाफ इट साउंड्स एज इफ दे आर वीपिंग विद इन एंड द लाफ्टर इज merely a facade. So in the memoirs of Malika, we also in her memoirs, Malika जो है, she has also mentioned about the riots of 1931. और इसके लिए वो ज़्यादातर जो ब्लेम करती हैं वो उनको ब्लेम करती हैं. She had blamed
the leaders like चौधरी गुलाम अब्बास। और उसके बारे में वो लिखती हैं कि then there were people like Ghulam Abbas who were sneak, selfish, lazy and disloyal. They had now began agitating against the Maharaja. Changes were taking place in the kingdom. Every Muslim now began to demand his rights. Processions were being held every day in Jammu. और मलका लिखती हैं कि I began to hate the people of Jammu as much as I loved Jammu. और वो लिखती हैं कि महाराजा हरि सिंह के बारे में वो लिखती हैं कि the welfare of the Muslims was close to the heart of His Highness और महाराजा। तो वो लिखती हैं कि जब ये प्रोसेशंस जम्मू में हो रहे थे एट दैट टाइम महाराजा जो थे ही वाज एट श्रीनगर, तो शी वाज आल्सो विद महाराजा एट दैट, वहाँ पे श्रीनगर पे वो महाराजा के साथ थी। और शी राइट्स दैट कि शी वाज एन आई विटनेस ऑफ दैट इवेंट। वो लिखती है कि महाराजा जो थे उन्होंने अपने एक मिनिस्टर को जम्मू में भेजा ताकि वो जम्मू के लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स के साथ बात कर सकें कि और उनके साथ एक डेट फिक्स कर सकें महाराजा के साथ मिलने के लिए श्रीनगर में। एंड वो लिखते हैं कि एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड but a day before the meeting the riots started, and Malika has written that these riots were instigated by Chaudhary Ghulam Abbas। वो लिखती हैं कि गुलाम अब्बास जो थे he had spread the rumors that महाराजा जो हैं he was unwilling to accept the demands of the Muslims, he was not willing to accept the demands of the Muslims। and क्योंकि गुलाम अब्बास जो थे ही वाज, क्योंकि वो लिखती हैं कि अगर मुस्लिम्स की महाराजा के पास मुस्लिम्स की डिमांड्स आ जाती तो महाराजा वुड श्योरली हैव लिसन्ड टू द ग्रीवियंसेस ऑफ द पीपल एंड ही वुड हैव डेल्ट विद देम, ही वुड हैव एक्सेप्टेड दोज डिमांड्स। बट चौधरी गुलाम सिंह और अगर मुस्लिम्स जो है एंड द मुस्लिम्स अगर मुस्लिम्स रीअश्योर हो जाते, महाराजा मुस्लिम्स को सेटिस्फाई कर देते, तो जो मुस्लिम लीडर्स थे लाइक चौधरी गुलाम अब्बास, उनके जो ड्रीम्स हैं ऑफ लीडरशिप दे वुड हैव एंडेड, दे वुड हैव शैटर्ड। सो वो पूरा का पूरा एक जो ब्लेम देती हैं वो इन लीडर्स के ऊपर देती हैं। वो कहती हैं कि नाइदर द पीपल Muslims of Jammu, neither the Maharaja were the culprits. The only culprits जो थे they were the Muslim leaders। और कहती हैं कि अगर यही मैसेज अगर मुस्लिम आम जो मुस्लिम लोग थे उनको पहुंचाया होता महाराजा ने, तो ये सब राइट्स नहीं होते। और इसमें मलिका के मेमोइर्स में एक बहुत जो एक इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट हमें देखने को मिलता है वो ये है कि अगर हम जम्मू कश्मीर के उस टाइम के हालात के बारे में किसी भी टेक्स्ट में या बुक में पढ़ते हैं तो हमें ज्यादातर उन्होंने क्या लिखा है कि उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर में ये हुआ, इस तरह के इंसिडेंट्स हुए, उसका ये इम्पैक्ट हुआ। लेकिन उसका एक इम्पैक्ट जो महाराजा के ऊपर क्या हुआ कि महाराजा एज एन इंडिविजुअल हाउ महाराजा फेल्ट, वो किसी ने नहीं लिखा, वो सिर्फ मलका ने लिखा है। और मलका लिखती है कि महाराजा जो थे ही वॉज डीपली शॉक्ड एंड हर्ट by what to him appeared to be a betrayal on the part of the Muslims, and he was in such a deep shock that he continuously repeated that, here I quote, I had sent word that I would accept their genuine demands and justice would be done. Why then did they break their word? Were their interests only confined to inciting violence? I always wish the best for him, and this is the result I get. I have never differentiated between the Hindus and the Muslims, for the two communities are like my two eyes. I wanted to show them what justice meant. What a pity that they have destroyed all my plans. I unquote. So मलिका लिखती हैं कि द एंटायर स्टाफ ऑफ द महाराजा, जब महाराजा ये बातें कहते थे, द एंटायर स्टाफ ऑफ द महाराजा वुड लिसन टू महाराजा इन साइलेंस,
Khusro Jung and all other Muslim ADCs, they kept their eyes lowered and kept nodding their heads because they all knew very well that Maharaja had decided to accept all the demands of the Muslims, and that by doing this, he had already greatly displeased many of the Hindus. और वो लिखती है महाराजा की कंडीशन को के बारे में बताते हुए लिखती हैं वो कि महाराजा looked very sad and stayed silent. There was no laughter and no light-heartedness. He withdrew himself as though all joy had vanished from his life. He stopped trusting anyone and became totally isolated. He even stopped going out. क्योंकि महाराजा जो थे, he always appreciated the Muslims, and among the generals and colonels of his own caste, he had always praised the Muslims of their honesty, simplicity and bravery. अब जिनके साथ उन्होंने ये सब बातें की थी, अब वही जो थे महाराजा को स्कोल्ड कर रहे थे, उनको पिन पॉइंट कर रहे थे कि look those whom you wanted to elevate at what they have done to you. So Maharaja jo the, he had to listen all this kind of stuff, and the atmosphere of the court continued to grow deeper. Atmosphere of the darbar jo tha, it continued to grow it became very suffocating. The atmosphere had changed so radically that even among the royal staff, there were now two camps. There was an atmosphere of distrust and suspicion, and Maharaja seemed to have indifferent to everything. She had never seen anyone change as drastically as he did. At meal times, at meal times he ate with little enthusiasm. और महाराजा को लेके मलका जो थी, she was very much concerned. वो लिखती हैं कि his ambition had been, वो लिखती है कि महाराजा को जो ambition था, he wanted to do such things for his people that he would be remembered for the policies that would be held up as example for other rulers. But after this incident, he lost interest in everything. All his dreams were shattered. और वो लिखती हैं कि फेस्टिवल्स, जैसे वो लिखती हैं कि पूरे एक एटमॉस्फेयर में, जम्मू के पूरे एटमॉस्फेयर में पूरी तरह से एक चेंज आ गया था. Festivals continued to be celebrated at that time, but the joy had gone out of them. Instead, there was tension bordering on hate between the Hindus and the Muslims, and celebrating festivals together was now a thing of past. And all these developments had an impact upon the life of Malka also, because many of the newspapers of that time, like Riyasat or even Ranveer, they started targeting her. She was accused of siding with Muslims, and ये तक rumors फैलाए गए कि she wanted to poison Maharaja, and people started suspecting her. They regarded her disloyal and ungrateful. वो लिखती है कि although महाराजा जो थे, he never जहाँ तक महाराजा थे, महाराजा ने कभी भी उनके ऊपर किसी तरह का डाउट नहीं किया. But the environment was such that she felt suffocated, and finally she decided to move to Lahore. And when she informed Maharaja about this, Maharaja asked her, did she really want to leave? She had written that she wept from inside. She wanted to tell the Maharaja, absolutely not. She didn't want to leave him, for she remembered all his kindness, but she couldn't speak. और अपने इस डिसीजन के लिए मलिका ने अपने मेमोइर्स में लिखा है कि बाद में उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ, और बाद में even she wrote so many letters to Maharaja asking for the permission to see him just once, but she received no acknowledgement for any of these requests. And few days before Maharaja Hari Singh's death, she writes that she dreamt of him. She saw him in his dream. He was sitting in his darbar and he called her to him. और उन्होंने मलका को ये बोला कि आज जम्मू is beautiful, isn't it? And मलिका जो थी, she replied, yes, it is beautiful. और महाराजा ने उनसे कहा कि do you know
आई एम लीविंग फॉर नाउ आई एम लीविंग फॉर जम्मू, मैं जम्मू जा रहा हूँ. And 2 days after she received the news of the death of Maharaja, और मलका लिखती हैं कि when she received this news, she felt that she had lost her closest friend and the greatest benefactor. Thank you so much. थैंक यू सो मच वर्षा मैम. काफी इंटरेस्टिंग था एंड आई थिंक वंस अगेन हमने आज कुछ नया सुना एंड समझा है. नॉट मेनी वुड नो अबाउट इट एंड आई होप जो भी हमारे साथ आज लोग कनेक्टेड हैं दे वुड रियली अप्रिशिएट द एफर्ट. नाउ बिफोर वी स्टार्ट रैपिंग अप, let's take some questions. I see Brigadier Vijay Sagar sir, he has a question. So sir, please unmute yourself. थैंक यू विक्रांत, थैंक यू सो मच. वर्षा मैम, आपने बहुत बढ़िया and it's a fantastic this thing you gave, and in fact I am very happy because every time you speak I get some ammunition to use in when I go back to Jammu. I'm using the word ammunition. But आपने आज ये जो अपनी speech को end plan किया, like when you spoke to me last time you said the next time I'll be better off. आपने सबको सेंटी कर दिया बहुत ज़्यादा. और मज़ेदार, तो जस्ट टू लाइटन द थिंग, एक छोटी सी बात मैं सबके सामने बोलना चाहता हूँ, इन केस यू डोंट माइंड इट, बुरा नहीं मनाना. वेल, महाराजा सेड ना उनको ड्रीम में कि आई एम गोइंग बैक टू जम्मू एंड ही डाइड 2 days लेटर. एंड मैम, उसके कुछ दिनों के बाद आई वाज बोर्न इन जम्मू. अच्छा. Anyway, that's on a lighter note. Now that you've done so much of research, I'm sure you must have spoken to people in Jammu as well. And Jammu में एक बहुत ही huge number of sect which believe that Valika Pukhraj did try to poison Maharaja, and she was evicted from Jammu from Maharaja. एक तो इसके ऊपर अगर आपने कोई research करी है, what is the truth? Now I will correlate it with her latest visit, last visit before she died, when she came to Jammu. तो ऐसे ही वो एक लोगों के साथ जब मिल रही थी, उसमें कुछ मेरे, I never met her, but some people who met her, I speak to them, I sort of interview them कि भाई क्या बात हुई थी आपकी. तो मैंने वो लाइटर वेन में आपको बताया कि उन्होंने कचालू खाने की बात करी थी एंड वो मटन की रेसिपी और बुचर्स शॉप बात करी थी. बट एक बात और भी थी, उनको पूछा गया था कि मैम ये जो कंट्रोवर्सी आपके अगेंस्ट चली है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द ट्रूथ. उसके जवाब में उन्होंने बोला कि ये एक राज है जो मेरे सीने में दफन है और ये मेरी मौत के साथ ही जाएगा. तो आपकी रिसर्च में कुछ पता लगता है कि वो क्या राज की बात कर रही थी उस वक्त? व्हाट इज दैट? जो मलका ने जो अपने मेमोइर्स में लिखा है, वो उन्होंने ये लिखा है कि जब वो यहाँ से गई थी तो महाराजा को लगा कि वो बहुत ज्यादा अपना नाम कमाना चाहती हैं या पैसा कमाना चाहती हैं, तो उस वजह से वो यहाँ से जा रही हैं. बिकॉज उन्होंने महाराजा को ये नहीं कहा कि मैं इस एनवायरनमेंट में सफोकेटिंग फील कर रही हूँ, क्योंकि महाराजा जो थे, ही वॉज ऑलरेडी वेरी, हिज कंडीशन जो थी काफी लो कंडीशन में चल रहे थे. तो उन्होंने उनको ये नहीं बताया. लेकिन बाद में महाराजा के एडीसी, उनको एक एडीसी बाद में मिले थे जिन्होंने कि उनको ये बताया कि महाराजा फेल्ट दैट कि शी हैड बिकम ग्रीडी. इस तरह का उन्होंने अपने उसमें लिखा हुआ है कि वो मतलब उसको वो अपना नाम कमाना चाहती हैं या पैसा कमाना चाहती हैं, इसलिए वो वहां से चली गई हैं. दैट्स व्हाई व्हेन शी रोट लेटर्स टू महाराजा, तो महाराजा ने उनको कोई रिप्लाई नहीं किया. तो उनके मेमोइर्स के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि ये था. नहीं, बट अदरवाइज अगर उन्होंने पॉइजन करने की कोशिश की होती, तो व्हेन शी केम टू जम्मू, तो शी वाज इनवाइटेड बाय डॉक्टर करण सिंह, तो वो उनको कभी इनवाइट ही नहीं करते अगर ऐसा होता तो. नहीं, बट द जम्मू में देयर इज अ वेरी पॉपुलर बिलीफ, एंड सेकंड इज दैट शी डिडंट लीव, शी वाज मेड टू लीव. तो एनीवे, वो सच है कि गलत है? पॉपुलर बिलीफ इसलिए भी था क्योंकि उस टाइम पे जहाँ का जो माहौल बना हुआ था, that was an environment of distrust and suspicion कि everybody suspected each, मतलब हिंदूज जो है वो मुस्लिम्स को सस्पेक्ट के ऊपर सस्पिशन कर रहे हैं, या मुस्लिम जो है वो हिंदूज के ऊपर डाउट कर रहे हैं. डिस्ट्रस्ट था, एक एनवायरनमेंट था डिस्ट्रस्ट का. तो सिंस शी वाज ए मुस्लिम, तो उसके ऊपर भी एक्यूजेशंस लगाई गई, उनके ऊपर भी इल्जाम लगाए गए कि वो मुस्लिम्स को साइड कर. इवन उससे पहले भी उसको टारगेट किया जाता था. जब ये इस तरह का माहौल नहीं था जम्मू में,
तो तब भी उसको न्यूज़पेपर में वो लिखती हैं कि रियासत न्यूज़पेपर में उनको टारगेट किया जाता था कि वो महाराजा को इंस्टिगेट कर रही हैं हिंदूज के खिलाफ, और इसलिए महाराजा जो है वो मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा पैट्रोनाइज करते हैं या मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा फेवर करते हैं। वेल दैट कुड बी ट्रू ऑल्सो, बट दूसरा मुझे ये बताइए, जब आपने बोला ना ये रॉयट्स वगैरह हुए हैं, जब महाराजा ने मिनिस्टर को जम्मू भेजा, यू कम एंड टॉक टू मी, चौधरी गुलाम हसन भी जब सीन पे आया, ये ईयर कौन सा था? गुलाम अब्बास, सॉरी 1931, या नाउ जुलाई 1931 के उसको नरेट किया ना उसने, और इसमें उसने बाकियों का मेंशन नहीं किया हुआ है। मे बी शी न्यू ओनली द फ्यू लीडर्स, और चौधरी बिकॉज शी वाज फ्रॉम जम्मू तो शी न्यू अबाउट ओनली चौधरी गुलाम अब्बास, क्योंकि जम्मू में तो मेन जो ये सारा ऑर्गेनाइज कर रहा था वो चौधरी गुलाम अब्बास ही तो था। दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। लाइक 1931 में जो कुछ हुआ है, श्रीनगर में इट वाज शेख अब्दुल्ला, जम्मू में इट वाज चौधरी गुलाम अब्बास। उनकी मेमोइर्स में उन्होंने कहीं पे मेंशन किया है कि चौधरी गुलाम अब्बास वाज इन टच विद अ ब्रिटिश रेजिडेंट ऑन रेजिडेंसी रोड? नहीं, ये नहीं मेंशन किया, नहीं ये मेंशन नहीं किया हुआ। उन्होंने शेख अब्दुल्ला का मेंशन किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि चौधरी गुलाम अब्बास जम्मू के लोगों में उसी तरह का एक प्लेस बनाना चाहता था जो शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर में बनाया हुआ था। ये मेंशन किया हुआ है। But then, like another point of research, since you are a scholar and the rather professor in the university in the history department, ये जो सारी तमाशा शुरू हुआ था, this happened after the round table conference. British wanted to do something to do with the Maharaja. जम्मू कश्मीर को क्या करना है, that is a different subject altogether. But मेरे को लगता है ये उसकी एक कड़ी ये भी है, चौधरी गुलाम अब्बास अपने आप नहीं निकल के आया, he was also pushed from the British influence so that वो वहां पे श्रीनगर में गड़बड़ करे और यहाँ जम्मू में गड़बड़ करे, and this is how probably there's a point to sort of a research and let's see what comes out of it. सर मुझे लगता है कि इसका बेटर आंसर जो है ना वो हरवंश सर दे सकते हैं, क्योंकि उनको इसके बारे में ज्यादा पता है। नहीं, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, आई नो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि सर की बारी आएगी, बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट, so he'll let us know what exactly is it. Chalo, thank you so much, and a wonderful presentation and lovely sort of this thing. Thank you so much, sir. Varsha, it is a very beautiful presentation today. Thank you, sir. सिर्फ जो है ना एक चीज वो रह गई, जिस दिन मलका महाराजा के दरबार में गई थी ये कहने कि वो जाना चाहती हैं यहाँ से, उस दिन उनके हाथ में कुछ था, उनके हाथ में वो अखबार था जिसमें उसके अगेंस्ट एलिगेशन लगे हुए थे, जिसका जिक्र जो है ब्रिगेडियर सागर कर रहे हैं। बट शी बिकेम स्पीचलेस, क्योंकि महाराजा ने एक डायलॉग ये भी बोला था कि पैसे कमाना चाहती हो, पैसे कमाने के लिए जाना चाहती हो। एंड आफ्टर दैट महाराजा नेवर स्पोक टू हर, ही टुक इट एज ए पर्सनल अफ्रंट कि जिस बच्ची को जो है सिखा के इतना बड़ा किया। अब दोनों के अलग अलग पहलू हैं, मलका का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जम्मू में वो रहती, रियासत में वो रहती तो क्या बनती? उसने जो है कोर्ट सिंगर ही रहना था, कोर्ट सिंगर से ज्यादा वो कुछ नहीं बन सकती थी। लाहौर में आने के बाद जो है वो पूरे जो है उर्दू स्पीकिंग दुनिया जो है, डोगरी स्पीकिंग दुनिया जो है, उसकी वो जो है मलका बन गई सच में। जो वहां उसने कमाया लाहौर में वो उसका अपना था, उसकी अपनी कमाई थी। जो उसे जम्मू में मिलता था वो महाराजा का दिया हुआ। True. और जो उसकी मैं तारीफ जिस बात पे मैं करता हूँ, और मैं क्यों इसका मेमोयर जो है उसको आई ऑल्सो रेट इट एज वेरी रिलायबल, बारिंग द फैक्ट्स दैट देयर आर नो डेट्स। अगर डेट्स होते तो ये बहुत बढ़िया जो है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन सकता था। उसने ये मेमोयर तब लिखा when she was very successful woman at the peak of her career. She was a grandmother. For a grandmother to confess that she loved the Maharaja and she yearned to be back with the Maharaja, and to acknowledge that she wrote many letters to him when he was in Bombay, but he never
She doesn't even know whether he read them or not. The fact is that he just ignored them. Yes. I therefore consider many of the things which Malka has said much more credible than many of the things which people say. She had the moral courage to write. Anybody can have the moral courage to speak within a closed community or closed doors. In closed doors, we can make any wild allegations against anyone. The fact is that there were rumors. The fact is that one of the papers had mentioned about this fact. The fact that she soon thereafter left Jammu gave the fodder to the speculators that she did not go, she was thrown out. So it is for a historian, if he finds this document so useful, for him to judge that what is to be retained and what is to be thrown out in the waste paper basket. Thank you very much. A good one, very good presentation today. Very interesting. Sir, what could be the reason? Like I mentioned that particular statement of hers, which she gave in front of I think it was an Abhinav theater when she was on dais. She said, "A राज है मेरे सीने में जो दफन है और वो मेरे साथ ही दफन हो जाएगा." वो क्या राज हो सकता है? You are claiming that she said it publicly? Yes, sir. Yes, sir. On a stage? At least I was told that way. No, I'm not. I can't claim it. That is why I want to be categorical. Yes, Did she make a public statement? Did she make a public? I checked with the initiator, and he said yes. Did she make a public statement, or did she tell that person? Yes, sir. A public statement, sir. Then there must be many other papers which must have reported. 87 को बहुत पुराना नहीं है. Every paper जो है. I'm sure it must be. In fact, now that you've given me this idea, I can recheck it, sir. Please. That's not an issue. So मगर आपके हिसाब से क्या हो सकता है? As per you, there could be nothing. No, I don't speculate, Brigadier Sagar. I don't speculate. Okay, sir. Okay. I'm not interested in speculation. So as per your content, well, whatever was been given out, that is the true story, and not this speculation done by journalists or. As long as it is not supported by some credible evidence, supporting evidence. That is all right, sir. But the environment in Jammu as today, we know yes, sir. I know, but I'm telling you, the environment in Jammu as of today, there is a lobby which is pro Maharaja Hari Singh. There is a lobby which is anti Maharaja Hari Singh. So if you tell me, I have reasons to believe that it could be a lobbying also. It could be a propaganda also. I mean, I'm not saying no. It could well be a propaganda. Brigadier Sagar, why should I be wasting my time on negating a propaganda? I am not a propagandist. The question is not your wasting time. Not my job. Sir, no, I agree. It is not your job. My job to verify what the propaganda says. Sir, we agree with you, sir, and I'm fully. I respect your sentiments, but the point I'm now talking about. These are not sentiments. These are my convictions. They are not sentiments. Conviction. I agree, sir. I respect your convictions also. Now I'm talking about myself. Now, last time also you had pointed me out somewhere, but let me tell you very frankly, sir. I have gone back to Jammu after 42 years. And I've done 2 PhD doing the 3rd one, sir. And whatever I have found outside, whatever knowledge is in my kitty, that is not what is the sentiment in Jammu. I said, how it can be that the entire history of Jammu has been negated? How is it that the world has a different opinion and Jammu has a different opinion? So that is my area of research now. In fact, when I was talking to Varsha ma'am, I gave her a couple of points. I said, please go research kariye. Because aap Jammu mein baithe ho, talk to people also. And see the sources, and let's try to find out who's the culprit. Why is it that Jammu's history has been belittled? Jammu की जो अच्छी बात है, आज वर्षा मैम ने इतना कुछ बताया हमको, ये हमें पता ही नहीं था, sir. Last time she told me about the heritage route, it was never mentioned, and it is not. And I am the one ignorant sitting in front of me, despite the fact that I used that route for my tactical strategy at the highest level against Pakistan war. I've been reading it, I did it as part of Strike Corps in Parakram. बट मेरे को ये दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं करा कि ये तो हेरिटेज रूट था.
जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ. तो अभी वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि जो जम्मू की हिस्ट्री एज द जम्मूइट सी एंड एज इट हैज बीन रिपोर्टेड आउटसाइड बाय द ऑथर्स, व्हाट इज द ट्रूथ. that is a dilemma of a guy like me, probably जो थोड़ा पढ़ जाता है ना वो बेवकूफ हो जाता है. तो हो सकता है मेरा भी वही हाल हो रहा है. तो अगर ignorance is bliss, तो अब उस लेवल से निकल चुके हैं बाहर से. Just a second. हाँ, तो वहां पे आप हमारी मदद कीजिए ना. Just a second. Hold on. All that Varsha has narrated during the last episode and this episode has been in public domain. Malka Pukhraj's A Songs and True memoir that was available in India in the 80s. I read it in the 80s. Varsha has read the same memoir published by an Indian publisher in 2002. But it was there. For the first time, I came to know, my sister came to know that Jammu has produced many musicians. We were surprised. I did not know. Absolutely, sir. Absolutely. And very few people know that even Allah Rakha Khan, the father of Zakir Hussain, he belonged to Bhagwal. That's right. And there are many other, and my sister used to pester me that why don't you try to find out what is the reason that Jammu produces such musicians. But as it happens in life, you are busy in certain other things. Your other interests take you away somewhere else. And probably I did not want to get into that. I was into something else. I have asked this question many times whenever I come to Jammu to people who thought that they had an open mind but particular agenda, and they are pursuing that agenda. Pursuing an agenda is very difficult to get something out of them which is eye-opening for you, which is liberating for you, and which is useful to the society. So we go all of us, we go our own way. I do my work. Varsha is doing an excellent job, and I'm very glad that at least one scholar from Jammu has come up who's genuinely interested in Dogra history, modern Dogra history, and I hope that one day she writes a detailed book on the modern history of Dogras. Thank you. Sir, may I just, now that we are, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, I mean, there's nothing we're talking about. What I am Vikrant से पूछ लीजिए. एक मिनट, Vikrant, give us 5 minutes. Sure, sir. And then I have a few more questions after this. So let's keep it like very quick. Yeah, I'll just take 5 minutes. Sir, हरबंस सिंह समयाल जी, मैं आपकी बहुत इज्जत कर रहा हूँ. आपकी बहुत अच्छी नॉलेज है. When you say it is in public domain, I agree with you. I have nothing to sort of confront you or sort of counter your this thing. But what I'm trying to tell you is, when you interact with the Dogras in Jammu, maybe you were in Jammu earlier, I'm not very sure. When did you migrate to Panchkula? I'm not very sure. But I left Jammu in 1967, sir, as a small kid into a boarding school. And I've come back now. And it is only when I started doing my PhDs, I started getting into my research, and I started speaking in national platforms. That is the time I realized कि जो मैं घर में बात करता हूँ जाके और जो बाहर करता हूँ, तो वो दो अलग अलग चीजें हैं. जम्मू के लोग कुछ और बात करते हैं, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन कुछ और है. And then I've done a lot of research on this. So in that context, I'm trying to speak to you. और even वर्षा मैम से भी यही बात कर रहा था कि since आपने आज कुछ बातें करनी हैं. In fact, I wasn't planning to come here at some other engagement today. I cancelled that. I said I must sit here and try to find out what exactly is happening. अभी सच का हमने पता लगाना है. I don't know what is your impression about the whole thing, but my impression is कि whatever history about Jammu, I would say Jammu and Kashmir also, what has been given out, narrated outside. I've even had American authors. I had national platforms where I've had Rekha Chaudhary with me and people trying to get against both of us. भाई तुम क्या बोल रहे हो?
So, that kind of a stuff. So that the divide in Dogra history exists. So maybe we can motivate some more people to join in and do the research and try to find out what has been reported, what has been written, and what is available in public domain in scholaristic circles. Is it the same what the original people of Jammu still know about it or they talk about it? इतनी सी बात है मेरी, और कुछ नहीं है. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Yeah, sorry, Vikrant. I've done my job. Thanks. Thank you. No problem. Thank you. Thank you. Well, ये तो sir, I think it's a never-ending debate and questions when we are trying to find out something which not everybody is aware of. So, but still, I would like to move on to our next member, Priyanka Sambyal ji, who has joined us from Jammu. She has a question and she wants to come up and ask that. So I would really like to welcome her, and Priyanka ji, please आप अपना question आगे put up कीजिए. Yes, you are slightly. थोड़ा loudly बोलिए तो you will be audible. She can increase the volume. In my research from Punjab University, Chandigarh, ma'am, I just want to know, will you suggest me some books on socio-cultural and political history of Jammu or Dogras, so that I can find out something related to the cultural aspect, as you have mentioned that Jammu used to be an embodiment of composite culture. So like if we see today, there is nothing like that. The culture is totally shattered and so many other things have turned around. Like the things which you have said are very emotional, very, makes me feel very senti, and I feel so enlightened to know about all that situation. But today it is completely opposite. So I just want to know, you please suggest me some books so that I can read out more about the cultural history of Jammu region, the Dogra's history of Jammu, Dogra cultural history of Jammu. So I will suggest you two books. One is Ganesh Das Vadera's Rajdarshini. तो उस बुक में आपको पॉलिटिकल के अलावा जम्मू के कल्चर के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी. और इसके साथ साथ यू कैन रीड मलका ऑल्सो, क्योंकि मलका से बेहतर किसी पे भी जम्मू के कल्चर के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है. एंड देयर इज बुक मेमोरी लेन टू जम्मू, अगर वो बुक मिल जाती है तो that is a very beautiful book. Who is the author of Memory Lanes, ma'am? Actually, this book has been this is a combined composed by 5 Muslim scholars जो कि यहाँ से जम्मू के थे and they migrated to Pakistan. उनमें आपके सुरैया खुर्शीद हैं एक, दूसरा रहमतुल्लाह राद की बुक है, राद है, और तीसरा आपके हैं I just forget the names. मुहर्रम. नहीं, पर इतने से गूगल सर्च हो जाएगा ना, so I think we'll get it. Google हाँ, सर्च वहाँ से मिल सकता है. We'll be able to do it. Two of names I remember. One is Suraya Khurshid and other was Rahmatullah Rad. Yeah, we will be able to search for this. Yeah. और इसके अलावा इवन STS चाड़क की बुक्स हैं, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ हिमालयन स्टेट्स. उनमें भी आपको जम्मू के कल्चर के बारे में मिल जाएगा. इवन हचिसन एंड वॉगल की अगर हम बुक पढ़ें तो उसमें ज्यादा नहीं दिया है, बहुत थोड़ा जैसे भद्रवाह के कल्चर के बारे में या इस तरह का हमें मिल जाएगा थोड़ा बहुत. आई होप प्रियंका जी आपका क्वेश्चन जो है उसका आपको आंसर मिल गया. आई थिंक उनका नेटवर्क इशू है शायद से. शी वाज मैसेजिंग मी कि वो जम्मू से कनेक्ट कर रही हैं, उनका 2G पे इतना अच्छा नेटवर्क नहीं चलता. So that will be a challenge. Right, I think we are coming towards the end of today's session. Unless Arvind sir, you want to say something, you want to add anything to it? This is for Brigadier Sagar. On YouTube,
you can find 2 lectures of Professor B.N. Goswami. This is Professor B.N. Goswami, right, sir? Professor B.N. Goswami. One Where is is on Nansuk Okay, sir. and the other is on Manku. ये बड़े reputed नाम है सर जम्मू के. तो पहले नाम ऐसे ही होते थे. Yes, yes, sir. So, both of them are from Guler, Haripur Guler. Pardon sir, I think आपका video थोड़ा सा audio interrupt हो गया sir. Both of them are from Haripur Guler. Okay, sir. Nansuk and Manku, both. But you have got the name, you will search Yes, it got and you will it, find sir. it. And very educative, and you will find the heritage route during that talk also. Okay, sir. He has written also his book on miniature painting, pahadi paintings. उसमें भी mention किया हुआ है. But in that conversation, in that talk, it's very clear and it strikes you immediately that this is how it happened. Professor Goswami कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं सर? Punjab University. He was basically, he started his career as a professor of lecturer of ancient history. Okay, sir. But from ancient history, as he developed interest in pahadi paintings, and he is an authority on miniature. Okay, sir. After that Sri Lankan, I'm forgetting the name. These are the 2 persons who are masters of Indian art. Okay, I'll look into it, sir. You look at that. Yes. Thank you, sir. Thank you so much. Lovely. Thank you very much, Brigadier sir. Thank you, Harbin sir, and thank you very much, Varsha ma'am, for giving us the time today and enlightening us with all this information and knowledge. Once again, thank you so much. Thank you so much. And we shall join again next Sunday, same time, which is I think 6 p.m. India time and 1:30 p.m. UK time, where we'll take this session to the next topic and perhaps learn a bit more. What's the next topic, Vikrant? Varsha, your lecture again? Yeah. No, sir. Abhi topic जो है that is something work in progress. We'll declare that by Wednesday. Facebook post पे डाल के हम बता देंगे कि वो topic क्या होगा, and we'll take it from there. Will it be prudent for you to sort out the British as far as the J&K is concerned? British diplomacy in Kashmir? Well, perhaps that's something we have to research first and see what Varsha ma'am has to put in and what Harbin sir has to put in. Vikrant, I'll do it. It's all researched. I'll give you facts and figures. What Mr. Davinder Sharma was asking, that is all ready. But I don't know whether he'll be able to take it to his parliament or not. I'm not very sure. Sure. So वो आगे उसको भी add कर दिया जाएगा. Not an issue. No, but will it be prudent to be speaking to the British? Look, you are the ones who are the trouble creators. Well, I think it's not about settling scores कि you are the troublemakers or not. It's I think the idea, the reason why connecting to the roots इतिहास के पन्ने has come out is to make sure we can talk more about our history first and understand where we kind of missed it. The history, like I always say at the end of the almost every session, ki there are so many things which I didn't know, and I'm sure many don't know, many in mass doesn't know. So once we get into that, then yes, we can start working on it by finger pointing towards British ki, it all happened because of you or not. It's not a question of finger pointing. When you're doing research, you come out with verifiable references. It is not somebody's opinion like what I'm discussing with Harbans sir कि जम्मू के लोग कहते हैं, वो कह रहे हैं किताब में लिखा हुआ है. अब यहाँ हम जो बोलने वाले हैं वो सारा किताब में लिखा हुआ है. It is a documented history. There's nothing which is coming from somebody's mind. So no, we can definitely discuss it. We can definitely discuss it. But when it comes to British have their own point of view, we have our own point of view. We can always discuss about it. We can understand what happened at that time and what
could have been done better perhaps. But yeah, definitely that will come up in future episodes when we get to that point and we can discuss about it. Perfect, perfect, perfect. Take your time. Lovely. Okay, so with this, I will take your leave, and once again, thank you so much for joining us, and those who joined us on Facebook, thank you very much. Thank you so much. Thanks. Thank you so much. Thank Thanks, you. Vikrant. Doing a good job, Vikrant. Thank you very much, sir. Thank you.